안녕하세요. 제가 이번에 하늘에서 온 통지라는 책을 낸 김희경입니다. 개인적인 질문인데요. This is a personal question. 제가 요즘에 문영진님이라는 분을 재림하신 분을 만나게 됐어요. 그런데 하늘에서 온 통지라고 책을 정해주셨고요. 출판을 격려해 주셨고 형진 동생을 도우라 하시는 그런 말씀도 주셨으며 하늘에서 온 통지 책을 기다려왔다고 하셨습니다. 네, 김미경 씨가 글을 쓸 때 손으로 잡아주시고 이렇게 써주셨어요. 네, 영진님은 영으로 계시는데 형진 이대왕님을 인류의 왕으로 절대 모시는 것이 꿈이라고 하셨습니다. 그리고 그분의 말씀, 이 책 내용 중에 누구에게나 참 아버지께 돌아갈 기회를 공평하게 주셨습니다. 인간적인 판단은 금물입니다. 간절히 기도해 보시기를 기원합니다. 참여할 시간은 아직 남아있을지 모릅니다. 그러나 그 시간은 지극히 썼습니다. 이 글을 문영진님 명로신 분이 글을 도와서 제가 이 글을 썼는데요. 사실 참 죄송하게 됐어요. 저도 이대왕님을 너무 사랑했기 때문에 이 책을 냈고 또 문영진님이라는 분을 만나게 됐는데 사실 저는 두 분이 형제분이기 때문에 제가 이대왕님을 너무 사랑하지만 문영진님도 너무 사랑해서 이번에 그런 사정을 제가 너무나 많은 걸 느꼈어요. 그래서 이 시간을 통해서 물론 저는 이대왕님께 죄인이 될 수도 있지만 저의 심정적으로 문영진님께서 오신 것을 맞는지 여쭤보고 싶었습니다. 간절히 여쭈고 싶었어요. 부탁합니다. You know, our brother Youngjin, my brother has spoken about him, and I can tell you we have nothing but love for our brother who has gone to the spirit world. But from the position of where my brother stands as a second king, his mission given to him by Father is very clear. And so what I encourage all brothers and sisters to do is to focus on the king's mission and what that requires of him and what that requires of you. And there are lots of spiritual mediums and people who do communicate with the spirit world, and many of them receive very sincere, appropriate messages. But from the king's position and from our position supporting the king, we are not pursuing our missions in a way in which we are endorsing or not endorsing any spiritual mediums or spiritual communications. Because those spiritual communications are not primary towards the mission which Father has given to the second king. And so, whereas as the king goes on his road in pursuing the mission that Father has given him, I'm sure there will be many spiritual communications which come out. And those in many ways may contribute and help in the path which the king follows, or actually may act as a distraction. But the king is not going to rule necessarily on those spiritual communications. We would rather have our brothers and sisters focused on the mission, which is very clear. And the mission is the establishment of God's true temple in the person and in the lineage of the kingship which God leaves behind. Because the nature and the meaning of God's kingship which he establishes, the kingship is the substantial body or the vessel which the Spirit of God will occupy for the next 1,000 years. That is the temple.
That is God's body. That's why Christ in the second coming does not have to return again, because he never leaves us. And so this is what we should be cognizant of. And this is what we should be working towards. We should be working to edify God's temple, which is the kingship of God.